First, the Tanzanian government has started evicting over 100,000 Maasais living within the Ngorongoro conservation area. The indigenous community has lived in the reserve, a UNESCO World Heritage Site in northern Tanzania, for over a century. But they now face the threat of eviction as the authorities contend that their growing population is encroaching on the wildlife habitat. Meanwhile, residents of Namanga in Kajiado County held demonstrations along the Kenya-Tanzanian border where they accused the authorities of using violence against their people. Ngorongoro has more details. The Tanzanian government has begun relocating Maasai pastoralists from the famed Ngorongoro conservation area. The indigenous community has lived in the reserve, a UNESCO World Heritage Site in northern Tanzania, for over a century. But their continued stay in the area and growing population is a threat to wildlife habitat, according to the Tanzania government. A handful of families packing up for the move expressed cautious optimism over the scheme. Na nimeanza kubomoa nyumba yangu pale. Kwa hiyo eneo lilobaki nimeomba serikali iweze kunisaidia kumalizia ili nipaache eneo langu peupe ili niweze kwenda Msomera, niweze kuendelea na maisha mengine. However, Tanzania authorities insist the relocation is voluntary. Kuna neno linatumika linaitwa eviction. Eviction maana yake kama kuondolewa. Tafsiri yake mimi sidhani kama ni tafsiri sahihi kutumika kwa zoezi hili. Mimi nafikiri tutumie maneno yetu ya Kiswahili. Haya maneno mengine yatatupotosha. Hakuna eviction hapa. The government has earmarked 162,000 hectares of land for relocated Maasai households. Wimbi kubwa la wananchi ambao wako tayari kujiandikisha kwenda kule. Kule miundombinu inazidi kuimarishwa. Nyumba 103 ziko tayari. But the community remains sharply divided over the issue, with many reluctant to leave the only home they have ever known. Back at home, residents of Namanga, Kajiado County held peaceful demonstrations to condemn the evictions taking place in Ngorongoro. Carrying placards and chanting slogans, the protesters paralyzed transport along the busy Namanga one-stop abode. The angry protesters sat on the tarmac road, wailed and prayed. They claim the evictions in Ngorongoro are unlawful. Kuna mambo ambayo wanasema kwamba Watanzania kule Ngorongoro wako salama, lakini tunakanusha sivyo. Tumepokea taarifa nyingi na tumewapokea watu ambao wameumizwa na serikali. Tumewapokea watu hata pande za Narok ambao wengine wako kwenye hospitali sasa hivi. Kuanzia sisi tuliposaliwa, Wamaasai na wanyama wanakaa pamoja kutoka Narok mpaka Ngorongoro. Kwa hivyo ukikuja kugawa Wamaasai na wanyama, hiyo ni kumaanisha ya kwamba unataka kutoa uhai ya watu wengine na kuhamisha kuweka mahali nyingine ambayo haiwezekani. Authorities, however, claim the land is crucial for wildebeest reproduction and migration into Serengeti and a key source of water for the national park. The eviction comes even as a case is pending before the East African Court of Justice in Arusha, northern Tanzania. Ngorongoro, NTV.